Hi, Michael and Taylor. How are you today? Good. Good. How are you? Thank you for having me. Yeah, thanks for joining our show today. Can you introduce a little bit about yourself to our viewers? Yeah, absolutely. So my name is Michael Bencks. I work with Guaranteed Rates. We're a direct lender mortgage company here based in Chicago for about 20 years. We're actually right down the street from this office here in Ravenswood. And mainly over the years, it's residential, purchases, refinances, helping first-time home buyers get into their first property, helping people with financing from way back when, maybe improve their situation currently, and just working in the real estate market here in Chicagoland, but also in all 50 states. Michael actually helped me purchase my first home last year, and he's the best. Great. Yeah, we have great people. Absolutely. Thì thưa quý vị, hôm nay có luật sư Mike, có một đại diện Michael Bencks, là anh ta đại diện của công ty chuyên về cho vay nhà, cho vay tiền mua nhà và tái tài trợ. Thì ở đây luật sư văn phòng luật sư thì ngay đối diện với chúng ta ngay đây thôi, ở khu Ravenswood. Thì anh ta chuyên làm về vấn đề như là apply để mà lấy khoản nợ này, xong rồi mình tài trợ những cái khoản nợ, rồi để mua bán nhà cửa như thế nào. Thì chúng ta tìm hiểu về những cái, thứ nhất là những cái mà định nghĩa cơ bản của cái việc mà mua nhà ở đây thì như thế nào nhỉ? Thì thứ nhất là cái khoản nợ. Khi mà nói đến mua nhà thì khoản nợ mua nhà là gì? Đây là một khái niệm mà cơ bản nhất. Thì chúng ta cùng tìm hiểu xem đây định nghĩa đấy là cái gì. Alright, so let's dive in our Q&A session today about housing, mortgage, financing. Kind of like a very important issue for pretty much everyone. Yeah. So my first question for you is, what is a mortgage? Yeah, so a mortgage is basically an agreement between a home buyer and then the bank or whoever's giving them the money, and it kind of secures the loan. If you get a credit card, they give you $10,000. There's nothing that really can control that $10,000, if you don't pay your bill. So with a mortgage, you say, I want to buy this house for $200,000. And then you have an agreement with the bank that if you cannot pay your bill, unfortunately, then the bank can then take the property to get their money back. So it's a secured loan to help buy a property. Okay. Thì thưa quý vị, anh Michael ở đây đã nói về cái định nghĩa cơ bản của một cái khoản nợ khi mua nhà ở đây là gì. Thì thứ nhất là khi mà quý vị muốn mua căn nhà, giả sử như là $200,000 đi, thì thứ nhất là giả sử như mình không có tiền. Nếu như có tiền mà mua trực tiếp mua đứt ngay ấy, thì cái đấy là dễ rồi, mình đưa tiền mặt về nhà mình lấy lại. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nếu như không có tiền thì mình có thể đến ngân hàng. Đến ngân hàng ở đây mình apply cho một cái khoản nợ, và họ sẽ đưa cho quý vị cái khoản nợ đấy để quý vị mua nhà. Và trong trường hợp mà mình không có khả năng trả tiền khoản nợ đấy, thì ngân hàng họ sẽ đến thu hồi lại căn nhà của mình. Họ sẽ thu hồi lại căn nhà của mình để lấy cái khoản đấy là của họ. Có nghĩa là họ thế chấp tiền vay bằng cái giá trị đấy là căn nhà. Right. What are the pros and cons of getting a mortgage for a house compared to a condo or a townhouse? Yeah, very good question. So the mechanics of getting a mortgage or a loan on a house or a condo or a multi-unit or anything, they're all pretty much the same. The biggest difference is the risk. So all the banks view single-family homes as the safest bet. If you have good credit and good income and all that, they assume you're going to take care of your house. But if you get a condo where you could be the best homeowner ever, but then there's people all above you and around you that if there's a water leak and the water zigzags and it gets to your property, then it can ruin the walls or the electrical, but you didn't do anything. Right. So the biggest difference is in the interest rates, because if a condo is riskier than a single family house, then it might have a higher interest rate to protect the bank. Right. Thì thưa quý vị, một câu hỏi luật sư Taylor vừa hỏi anh Michael ở đây, nghĩa là cái sự khác biệt giữa mình có mua một cái khoản nợ để mà mua nhà so với mua một cái condo. Condo ở đây thường là một cái căn hộ, một cái tầng trong một cái căn nhà thôi. Thì cái sự khác biệt giữa một cái căn nhà bình thường so với một căn hộ ấy, thì cái khoản loan, cái khoản mà mình mortgage nó khác nhau như thế nào. Thì đối với một cái điểm mà nổi bật nhất đấy là về cái rủi ro của cái khoản nợ đấy, và từ cái rủi ro đấy nó dẫn đến một cái là cái lãi suất ngân hàng cho vay, thưa quý vị. Thì đối với một cái căn hộ ấy, thì nó thường là mình ở chung với nhiều người mà, cho nên là có những cái vấn đề như là phía trên nhà bị rỉ nước này, hay là bị những vấn đề bị tác động bên ngoài mà nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị,
mà ảnh hưởng đến cái tài sản đấy, ảnh hưởng trong trường hợp này là cái căn hộ, thì ngân hàng khi họ thấy vậy thì cái lãi suất mà họ cho vay để mua nhà nó sẽ cao hơn, lãi suất cho vay cao hơn. Thì đối với một căn nhà thì đấy là cái trách nhiệm của toàn quý vị thôi, một căn nhà bình thường. Nhưng mà khi ở chung ấy sẽ có những cái mà mình nằm ngoài tầm kiểm soát và ảnh hưởng đến cái giá trị của cái tài sản ngôi nhà. Nên vậy cho nên là ngân hàng họ sẽ đẩy cái giá lãi suất cho vay hơn. Alright. So what are the top 3 things you would recommend to a first-time buyer? Yeah, so the first one is start early. Check your credit. On credit reports, very often people will say, "Oh, I have perfect credit. I've never, missed a bill in my life." And then we look at their credit and something that a spouse or a child maybe did on an account, or something that they thought the account was closed and it wasn't, pops up, and it could really impact their financing. So you never want to wait to the last minute to borrow hundreds of thousands of dollars. So first one, start early and know what your credit report looks like. The second one, I'd probably say, don't worry, don't freak out. There are so many things online you can read about, horror stories or things that went wrong, and it gets in your head and can make you crazy. So if you have a good team, you have a good legal team, you have a good real estate agent, and so on. If you let everyone do their job, then you'll get a good result. So don't freak out too much. The last one I'd probably say is, if you're going to do anything with credit or with your bank accounts or your job or really anything that the bank's going to find out about, if you can ask before you do it, that will help. A lot of people will call me and say, "Hey, Michael, I just did, 1, 2, 3. Is that okay?" I go, "Well, it doesn't matter. It's too late. You already did it." So if they could reach out to the lender and say, "Is it okay if I do 1, 2, 3?" Then we can avoid any roadblocks that might pop up. Okay. Michael brought up credit reporting, which we've discussed on the show, because we've had Agruss Law Firm have had so many clients that come to us and they're like, "Hey, I tried to buy a house and I got a higher interest rate on my loan, or maybe I was even denied a loan because of this inaccuracy on my credit report. Maybe it was a debt collection account or a medical bill that somehow slipped through the cracks." And from the time that you make an offer to closing, there's not much wiggle room to actually get that inaccurate information off your credit report. So it's really important to regularly monitor your credit report for those inaccuracies, because once you dispute something on your credit report, the bureaus actually have 30 days to investigate it. So time is of the essence when you're purchasing a home. Regularly monitor your credit report so you don't face these issues at the time of closing. And then I had a quick story about that. I had a family where I was speaking with the husband, years ago, and early in the spring, they knew they wanted to move in the fall because their kids were going to be registered for school. So in the spring, I said, "Okay, let's look at your credit. Let's get everything in order." "Oh, my credit's perfect. I never missed a payment. It's good." I said, "Okay." So we wait. And they find a house they love. The wife loves it, the kids, schools, everything. We look at his credit, and there was a collection on an iPass, the tollways. Yes. Tollways. So there was a $40 collection on his credit because he got a new car and didn't switch over the iPass. And for months, it was hitting his credit. So all of a sudden we look, and his scores were much lower than what they normally would be. But we didn't have any time. And he's not going to tell his family and his wife, we can't get this house and schools because of a collection, a tollway pass. A $40 bill. $40 bill that he had an auto pay, he just forgot about it. If we would have looked at it in the spring, we could have resolved that easily in the time we had. But last minute, he had to buy the house at a higher interest rate, higher payments. We worked together to then get the collection resolved, and then we refinanced him down the road. But it was a lot of stress that we could have avoided. Okay, absolutely. Thưa quý vị, cái câu hỏi mà mình vừa đặt ra ấy, có nghĩa là những cái ba cái thứ nào mà mình nên cân nhắc khi mà mình mua cái căn nhà đầu tiên. Thì có cái ba thứ ở đây mà anh Michael nhắc đến. Thứ nhất có nghĩa là mình phải lo đến cái số điểm về tín dụng của quý vị, có nghĩa là cái credit score của quý vị ấy. Mình nên, tại vì cái đấy là cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái khoản vay nợ, và đây là cái lãi suất.
Nếu như mà cái điểm số mình nó không tốt và có vấn đề gì đấy, mình có nợ, mình có việc này việc kia, cũng là chúng tôi vừa bàn đến một cái vấn đề là khi mình có nợ mà có cái collection đấy thì điều đấy sẽ ảnh hưởng đến cái khoản vay nợ, và đây là lãi suất thì thường nó sẽ cao hơn khi quý vị có điểm tín dụng thấp và có nhiều khoản nợ đang quá thời hạn trả. Cái điểm thứ hai mà mình cần lưu ý ở đây có nghĩa là mình nên có một luật sư này, có những người mà kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà mua nhà, thì những người đấy sẽ là những người mà advice, những người đấy khuyên cho quý vị một cái hướng đi nào tốt nhất. Và cái thứ ba ở đây nghĩa là những cái trước khi mà mình mua nhà ấy, mình có những cái quyết định về mặt tài chính như là này thì kia, thì mình nên bàn với cái người mà cho vay trước đã. Nếu như mà họ mà kêu mình làm cái việc cái quyết định tài chính này nó có phù hợp hay không, nó có tốt hay không, và nếu như không phù hợp thì mình hãy hoãn lại và đợi ký xong cái đã rồi hãng làm. Thì cái mục đích quan trọng ở đây là gì thưa quý vị? Vẫn là muốn cái khoản vay nợ của mình là có cái lãi suất càng thấp càng tốt. Thì đấy, Thành xin lặp lại là 3 cái điều quan trọng trong cái vấn đề này. Có nghĩa là cái thứ nhất là về điểm tín dụng, thứ hai là mình nên liên hệ với những người mà có kinh nghiệm, luật sư, những người mà trong ngành địa ốc, những ngành bất động sản, và cái thứ ba nữa là những cái quyết định mặt về tài chính của mình trong cái khoảng thời gian mình chuẩn bị mua nhà, mình nên cân nhắc một chút về những cái quyết định đấy. Right. How do you know if you're ready to buy? Because Yes. I felt like I was never ready. Well, what's the old phrase? The best time to plant a tree was 10 years ago. The next best time is right now. So I would say if you feel you're going to be in a certain area or a certain city for at least 2 years, 2 to 3 years or more, then buying might make sense versus renting. If you know based on your job or your family situation, it may only be 1 year or less than 2 years in a certain area. It might not make sense, because if you end up buying and then selling so quickly, when you sell a property here in Illinois, the seller takes on a lot of the costs of it. So in a short period of time, you may not even break even if you have to sell. So I'd say mainly the amount of time you feel you'll be in a certain area or certain city would help you decide if renting is a good idea or if buying. Good to know. Đấy. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi mình vừa đặt ra cho anh Michael ở đây nghĩa là khi nào mà mình nên nghĩ về cái khoản vay nợ, khi nào mà mình nên ấy, thì anh ấy bảo là càng sớm càng tốt thưa quý vị. Thì cái khó ở đây nghĩa là mình tại vì khi mà mình mua một căn nhà, cái đấy là một cái khoản nợ lớn, nó cần một cái thứ nhất là về 3 cái điều mà mình nói trước đấy, là về một cái số tín dụng, rồi những cái mà về báo cáo tín dụng của quý vị. Thì khi mà mình muốn mua nhà thì mình nên phác đồ ra một cái kế hoạch để mà làm gì với cái tín dụng đấy, và làm cho nó càng sớm càng tốt để cải thiện cái điểm tín dụng, để mà có một cái khoản vay sở hữu khoản vay nó ưu đãi và tốt nhất. Right? So my follow-up question for you, Michael, what are different types of loans? Yeah, so there's tons of different programs. That people think there's all sorts of different types of loans. There are really a few main categories. So there's a conventional loan, which is probably the most common. Fannie Mae and Freddie Mac kind of provide those to different credit scores and different property types and loan sizes. There's jumbo, which is different in every county based on just the dollar amount. In California, the jumbo limits, of how much money you can borrow are way bigger than here in Chicago, but then it's smaller than in New York. So where you live is a factor on the jumbo amount of money you can borrow. After that, there are basically government loans. So there's VA loans that help veterans purchase homes. USDA, if you're buying a farm anytime soon, I'd be happy to help. And then an FHA loan. So mainly government-backed loans, and then kind of more of the traditional loans are the main programs. Right. Thank you. Thưa quý vị, thì Thành vừa đặt ra câu hỏi cho anh Michael đây là có những cái loại mà khoản vay nợ nào mà hiện đang có. Thì thứ nhất là cái khoản vay mà từ ngân hàng thì mình đã đề cập rồi, một khoản vay cơ bản nhất. Quý vị đến ngân hàng, quý vị nói là quý vị muốn vay tiền mua nhà, thì họ sẽ đưa cho quý vị một khoản vay đi kèm với lại lãi suất và cái thời hạn nhất định. Nếu như mà mình không trả được ấy, thì cái trường hợp xấu nhất là họ thu hồi lại căn nhà của quý vị. Rồi đến cái trường hợp thứ hai là nó gọi một cái dạng là jumbo loan. Jumbo loan là nó thường là nó thay đổi theo, nó tùy vào mỗi bang. Có thể là
Bang Cali Bang Cali ấy, họ sẽ cho cái loại jumbo loan nó cao hơn để mua nhà, cao hơn so với bang mình. Nhưng mà những cái bang khác như là bang New York ấy, cái thị trường mà càng ngày càng đắt ấy, thì nó cái sự mà cái loan, cái khoản vay ấy, nó sẽ càng nhiều hơn để mà chi trả cho cái giá trị bất động sản. Và tiếp theo nữa là có cái khoản vay mua nhà nhưng mà được đứng đằng sau đấy là chính phủ thay vì là một tư nhân như là một ngân hàng. Đấy cũng là một cái khoản vay mua nhà. Rồi thì đấy là từng loại vay mà mình có thể có được để mà mua nhà. Đấy. I have a follow-up question about that. So a jumbo loan, it's just a really big loan. Is there like a different interest rate, or is it more difficult to obtain one of those loans? Yeah, so it's, Fannie Mae and Freddie Mac are basically these two entities that kind of back all of the conventional loans in the country. So, here in Chicago, $548,000, $548,250 to be exact, is the most they will loan someone on a property. So everything above that, it's the same, steps to get the loan, but there's a little extra work because it's more risk, right? It's if you loan someone $100,000 or $1 million, the $1 million is much riskier. Right. So there are a few extra rules that get added onto it, but once you get over those rules, the interest rates are very comparable to more conventional financing. It's just, again, it's who's giving you the money, and if the conventional loans are this many people giving you the money, then jumbo is maybe a little bit less, just because of the dollar size. Makes sense. Đấy. Thì thưa quý vị, cái mà mình đề cập ở đây ấy, có nghĩa là cái sự mà cái lãi suất ấy so với cái jumbo loan ấy thì nó sẽ như thế nào so với những cái khoản vay bình thường khác. Thì cái khoản jumbo loan, tại vì cái số lượng tiền ở đây ấy, thưa quý vị, jumbo là lớn thì nó cao hơn rất nhiều so với những cái khoản vay bình thường. Thì có thể nói như quý vị muốn vay 100.000 đô, đối với vay $1 triệu để mà mua nhà, thì khi mà nó có một cái ngưỡng mà mình lên cái ngưỡng đấy rồi ấy, thì nó sẽ là cái lãi suất nó sẽ cao hơn, thường là sẽ cao hơn, tại vì cái rủi ro mà mình không số tiền nó quá lớn thì cái rủi ro mà mình không được hoàn trả lại nó sẽ cao hơn. Vì vậy thì đối với những cái khoản mà vay nó cao, nó nhiều tiền như vậy thì cái lãi suất nó thường là nó sẽ cao hơn. Đấy. My next question is how to get the process started. You want to buy a house maybe this fall. When should you get the process started, and how do you start it? Yeah. Well, back to the credit report, right? Yeah. So much of the financing is based on your credit report that typically we say, once you start talking or thinking about if you want to buy, right then you should find out what your credit scores are, make sure the accounts are accurate, and then you can find out what you can afford. Mm-hmm. Just like with other things in life, if you're going on vacation, once you start talking about it, then you normally look up flights or hotels, or if you need a new car, you start looking online for different cars. So same thing, when you start thinking about, maybe I should buy it instead of renting, right then I would, look at my credit report, speak to a lender just to see what options are available. Very often people think they can only buy this much, and then it's much better, right? Or the opposite sometimes. People think they can do this, but really it's down here. So you just don't want to be disappointed. You want to know where you should be as far as buying a place where the payments are manageable. So should someone actually check their credit report before calling you, or is that something that you can do with them? Yeah. So we run a free credit report for all of our clients, and then I give them a call and we go over each one of them just to make sure they're accurate. I know a lot of people these days have credit monitoring, where that is so helpful. If you know that something maybe happened to your credit, you can then address it yourself, and then wait until it's resolved, your scores are higher, and then we can talk, right? Mm-hmm. But that is just a really good starting point of knowing just what options are available for you. Okay. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra đây là những cái cách nào mà tốt nhất để mà mình biết được là mình có thể mà chi trả được cái khoản mà thế chấp, khoản vay nợ này hay không. Thì quay lại ba cái điều mà quan trọng khi mà mình mua nhà, có nghĩa là cái điều mà tối quan trọng có nghĩa là mình cần có một cái điểm tín dụng tốt, là cái credit score của quý vị. Thì quý vị có thể xem là credit score mình như thế nào, cái hiện trạng số điểm bao nhiêu, và trên đấy là mình có bị khoản nợ, bị những cái khoản gì đấy không. Và tiếp theo nữa là mình khi biết những cái đấy, mình gọi điện cho bên cho vay là một cái lender, họ sẽ tư vấn cho quý vị là với cái hiện trạng như này
số tín dụng rồi hiện trạng tài chính của quý vị, họ có thể đưa ra những cái lời cân nhắc mà tốt nhất cho với cái khả năng mà chi trả một cái khoản vay nhà. Quý vị thường thì những cái trường hợp là mình chi có thể mượn nhiều hơn cái mà mình nghĩ, hoặc là trường hợp ngược lại thì nó xấu hơn, có nghĩa là mình muốn mượn nhiều hơn so với cái mà mình thực sự mà có thể chi trả được. Thì đấy là những cái vấn đề mà khi mà mình nói chuyện với bên cho vay lender thì họ sẽ giúp quý vị tìm hiểu ra là những cái gì mà quý vị có tốt nhất, cái option, những cái lựa chọn nào tốt nhất cho quý vị. Right. So what should people expect at the closing? Yeah, so that's another thing that people hear horror stories about, where things go wrong or you're there for hours or so on. I think if you can manage people's expectations of, at the closing, all the numbers and everything will be accurate, but maybe leading right up to it, there's a little wiggle room. There are so many different people that are part of the closing. You have everyone on the buyer side, you have everyone on the seller side. So, the opportunity for human error or maybe just an honest mistake amongst all these people, it happens. So we always tell people, we plan for the worst, but we hope for the best, right? So I would just say don't freak out too much if there's teeny little things that are different as you go. But once you're at the closing, it's very straightforward. At least with my clients, we go over everything in advance, so that at the closing, you've already seen everything and you just kind of breeze right through it. Yeah, right. And I was able to electronically sign so many documents before closing, because I had heard horror stories, even from my own sister who bought a house just a couple of years ago. She's like, "Oh, you're going to be there all day," and it was really just a few hours and a truly seamless process. But like Michael said, it's really important to have, I think, a good team. I had a great lawyer. Michael was great real estate agent, and they all made what I thought was an intimidating process really easy. All right. And along with that, I think this question that I'm sure our viewers are care about a lot is what are the pros and cons of renting versus owning a home? Oh yeah. Well, as I hope my boss isn't watching, but there are a lot of good things about renting. A lot of times bank people or lenders, to their customers, buy. But renting offers a lot of flexibility. If you are not sure of a certain area you want to live in, if you're not sure of a certain city, you don't have to fix anything or repair anything. If the dishwasher breaks, you call your landlord, right, and he or she will fix it for you. So lots of benefits to renting if your situation kind of lines up with that. As far as buying, I hear all the time from clients, "Oh, Michael, I'm not ready to pay a mortgage." And I go, "Well, you're paying a mortgage. You're paying your landlord's mortgage, So instead of putting the money and equity into their pockets, you could put that into your pocket. So again, if the situation, warrants that renting makes sense, then of course rent, right? Because then you can make changes anytime you want. Whereas buying has tons of pros, but it's a little more rigid. It's not Amazon Prime. You can't return it if you don't like it. It's a little more longer term. So. Right, that makes sense. Thưa quý vị, cái câu hỏi mà mình vừa đặt ra hai câu hỏi là câu hỏi thứ nhất là những cái gì mà xảy ra trong cái mình close cái nhà, nó gọi là closing đó thưa quý vị. Thì khi mà mình close nhà thì tất nhiên là đến đấy là mình sẽ dành thời gian mình ký những cái giấy tờ, mình thỏa thuận với những cái bên cho vay rồi cái bên bán nhà, nghĩa là thường là sẽ có ba phía, nếu như thêm thì có luật sư nữa. Thì họ sẽ đứng ra, mình sẽ bàn những cái thủ tục, những cái giấy tờ, mình sẽ ký những giấy tờ đấy thì thường nó mất khoảng là một vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà một số giấy tờ ấy, khi mà mình có một cái người tư vấn cho mình ấy, thì mình có thể ký trước khi mà mình đến cái closing đấy, và cái điều đấy là nó sẽ giúp ích cho quý vị là giúp tiết kiệm được cái thời gian hơn. Và cái câu hỏi thứ hai mà Thành đặt ra cho anh Michael ở đây ấy, có nghĩa là cái vấn đề này thì quý vị chắc cũng là rất là quan tâm, có nghĩa là mình mua nhà hay là mình thuê nhà. Mua nhà hay thuê nhà thì cái lợi ích hoặc là những cái không tốt giữa mặt trái, mặt không tốt giữa hai bên thì nó sẽ như thế nào. Thì đối với cái việc mà mình thuê nhà ấy thì những cái lợi ích là nó rất là tiện ích, nó tiện cho quý vị, và mình ở theo cái thời lượng nhất định, mình ký một cái
cái khoản cái ly gì đấy mình ở, mình hết thì mình thôi, hay là mình muốn ký tiếp hay là gì đấy là tùy ý mình. Rồi nhà cửa mình có bị hư hỏng hay là hư hại gì đấy thì họ sẽ đến, người chủ nhà là người landlord, họ sẽ đến họ sửa cho quý vị. Đối với trường hợp mà mình mua nhà ấy, thì mình phải đi sửa hết những cái gì hư hỏng này nọ, làm trách nhiệm là hoàn toàn thuộc về người chủ nhà. Nếu như nhà quý vị hư thì quý vị phải chi tiền ra để mà sửa chữa. Và nhưng mà anh Michael ở đây ấy, nêu ra một cái điểm nó cũng rất là đúng, có nghĩa là đối với việc thuê nhà ấy, thì quý vị hàng tháng cũng phải chia một khoản tiền nhà. Thì cái tiền đấy ấy, nó cũng xem như là một cái khoản đóng và nợ vậy, đóng trả nhà nợ mà cho cái người chủ, cho người landlord của cái nhà đấy. Thì nhìn chung thì mình cũng phải đưa tiền thôi, nhưng mà tùy vào cái mục đích của quý vị là lâu dài, là muốn sở hữu nhà hay là muốn hiện tại là một ngắn hạn, một cái gì đấy là chỉ muốn thuê thôi. My next question is about what you can afford as far as buying a house goes. I love to go on Redfin and pretend like I can afford these ridiculously expensive houses, but how do you actually know what you can't afford to buy? Right. Well, very often people can technically get approved for much more than they ever want to pay for. When we loan people the money to buy a house, we're stretching it out over 30 years, right? So adding a couple $1,000 here or there, it doesn't really move the needle very much with the payments. So when I get clients that ask for the max or the most, I don't normally care for that, because if you buy at the highest amount you can get approved for, if you have something go wrong, if you have a job loss or illness or something, then there's no wiggle room, right? You'll be in a bad spot. So what I like to do is, ask, and I know we had this conversation, I'd say, Taylor, what do you want to pay? What do you want to pay every month where this money leaves your pocket and goes to the bank? And then with that number, I can reverse engineer a loan, a price point, and then just make sure that kind of lines up with where you want to be. But yeah, the people that try to buy at the very, very limit, that's just very risky. I don't care for that much. I'd rather go with what do you want to pay. Quý vị, thì cái câu hỏi vừa đặt ra ở đây có nghĩa là cái lỗi mà thường gặp nhất đối với những người mà đi mua nhà ở đây là gì? Thì cái lỗi mà thường gặp nhất có nghĩa là luật sư vừa chỉ ra là thường là họ mua, họ có cái khoản vay nó quá nhiều, quá lớn so với cái khả năng chi trả của bản thân họ. Thì ví dụ như là họ mua một căn, cái vấn đề đối với quý vị có nghĩa là khi mà mình vay quá nhiều và cái trường hợp mà mình bị thất nghiệp, mình không có job, mình không có cái gì đấy để mà có thu nhập, có nguồn thu nhập hàng tháng đến, thì quý vị, đấy là trường hợp khá tồi tệ, nghĩa là xấu nhất là có thể là mất nhà, ngân hàng có thể đấy thu hồi lại nhà của quý vị. Và đấy là mình cái câu hỏi mà anh Michael thường đặt ra đến với những khách hàng của anh ấy, nghĩa là cái mà họ muốn cái khả năng họ muốn chi trả hàng tháng là bao nhiêu. Sau đấy là mình mới tìm hiểu xem là cái tổng số nợ mình muốn có để mà mua nhà sẽ là như thế nào. Right. So my next question is, how much of a down payment should you make? Well, historically, people, from our parents' generation and older, they always think 20% of the purchase price is what you need. That could not be more false. With house prices these days, if you want to buy a $300,000 condo, 20%, $60,000 cash, that's a lot of money. And if you're a first-time home buyer and you're younger, it would take a long time to kind of build up $60,000 cash plus extra to then just give it away, just give it to the bank. So we can do as little as 3% down, and then there's 5%, 10, 15, 20, and so on. But one thing I always mention to clients is that it's not so much the dollar amount, but it's the percentage. So if someone wanted to put 9% down on a house, which I would never let happen, but you follow the rules and the guidelines as if you did 5. It rounds down. It does not round up. So typically, 3% is the lowest, but then typically it would be a 5% or a 10 or 15 or 20, not just like a dollar amount. And then what is the threshold for mortgage insurance? Because if you don't put down a certain percent, there's additional fees associated with the mortgage, correct? Correct. So PMI, private mortgage insurance, MI, you sometimes hear that, when you're looking on those calculators on Redfin or whatnot. So way back when that did not exist, and you needed 20% or more to put down.
my parents, I remember stories of 60% down payments, so these huge numbers. So people just, again, cannot afford or build up that much cash. So then this concept of PMI came around where if you have less than 20% of a down payment, then you basically have a little insurance policy on whatever the difference is. So if you put down 5% on a property, then you pay a little bit extra on your mortgage to make up for that other 15%. And then if, heaven forbid, you don't pay your bill and you can't make your payments, then the bank will make a claim on your insurance policy, just like healthcare or your car insurance, and then they would get their equity from that company. So it's helped to make properties much more accessible to people that don't have 20% down. With first-time home buyers, 5%, 10% are the most common. Again, you just don't have enough time to build up these big dollar amounts. And I remember talking to you about this because, of course, my parents told me the same thing, 20%, 20%, and you told me, you're like, look at what you're making on your investments right now. I would have ended up losing money by putting more money into the house, and I thought that was really interesting to learn, and I ended up not putting down that much because of your advice. But I do think that there is this assumption, mostly from like older generations, you need to put down 20%. And then you also told me, look at how long you're going to be in this house. A first home, which is certainly not a forever home, but look at the interest, the little bit of interest that would be paid over the next. I think you made a deal. If I'm in this house more than 5 years, you're going to buy me a steak dinner. Oh, so yes. we'll see where I'm at in 4 years or so. But so everybody, I say, how long do you feel you'll be in this property? Almost everybody. 10 years, 15 years, 20 years. And I understand why they say that, but it just does not happen. People get married, people get divorced, their family grows, their family shrinks, they change jobs. All these things happen over time. So for a person to be basing their math and their payments on living somewhere for 20, 30 years, it's just, that's not good math because it's not going to happen, So yeah, steak dinner, if you're there beyond 5 years, I'll treat you to a dinner. deal. Thưa quý vị, cái câu hỏi vừa đặt ra đây là cái khoản cái tiền down payment ấy thì nó thường nó sẽ là bao nhiêu? Cái khoản down payment là nghĩa là cái phần trăm mà quý vị đặt ra trước, sau đấy quý vị trả hàng tháng cái khoản nợ. Có nghĩa là bây giờ quý vị thường là như anh Michael nói ở đây, nghĩa là mình thường mua hiện tại là có 5%, 10%, 15% và 20%. Lúc trước thì 20% là thường là cái phổ biến nhất, có nghĩa là quý vị mua căn nhà trị giá 100.000 đô thì mình đặt xuống đấy, có nghĩa là mình đưa cho bên người bán 20.000 và mình vay 80.000, mình trả 80.000 trong một cái thời gian là thường là 20 hay 30 năm gì đấy. Và có một cái mà anh nhắc đến ở đây ấy, nghĩa là những cái thế hệ trước ấy, thì họ thường là hay bảo là cái down payment thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà sự thật là cũng chưa hẳn là như vậy. Có những cái trường hợp mà người đặt down payment mà tối thiểu bây giờ đây là 3% và quý vị được quyền đặt một cái khoản down nó ít như vậy và xem như là vay toàn bộ cái giá trị căn nhà để mà mua cái căn nhà đấy, và thường là 5 hay là 15%. Thì cái cũng tùy vào cái mục đích, những cái mục đích tài chính của mỗi người thì quý vị có thể đặt ít thôi, nhưng mà cái tiền còn lại quý vị có thể mua đầu tư cái gì đấy. Nhưng mà có một cái mà quan trọng ở đây có nghĩa là insurance, có nghĩa là mortgage insurance. Thì nếu như quý vị mà down payment thấp hơn 20% thì quý vị phải mua thêm một cái loại bảo hiểm mortgage, cái bảo hiểm mortgage. Và cái đấy là gì? Thì anh Michael đã giải thích, thì cái đấy là trong trường hợp nếu quý vị không trả được cái nhỡ cái payment hàng tháng quý vị, thì ngân hàng họ có thể đến cái công ty bảo hiểm, họ claim lại cái số tiền đấy, số tiền mà họ đáng ra phải có. Thì có thêm những cái công ty tài chính họ chuyên làm về bảo hiểm mortgage, bảo hiểm cái khoản vay nợ. Right. Cool. So thì thưa quý vị, đây cũng là những mình đã hỏi về một số câu hỏi. Thì sau ít phút cơ sở thương mại, mình sẽ đi đến những cái câu hỏi tiếp theo của phần sau của chương trình. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Agruss là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao.
Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc quý Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. My name is Taylor Kosla. I'm a partner at Agruss law firm. I started in August 2017, and after 3 years of practicing, I was named partner in February 2021. Personal injury clients come to our office in a time of need and sometimes desperation. Something devastating happened to them. We can provide clients with peace of mind by ensuring them that we are here to help. We are in this together and we will take care of them. We are a fast-acting law firm. We are responsive to our clients and maintain open lines of communication. Our sense of urgency is part of what makes us different from other law firms. We put people first, and we make sure we get our clients the compensation they deserve. Our consumer rights practice is a national practice, so we can help people from the East Coast to the West Coast. There are laws in place to protect consumers, and not everyone knows these rights exist. And certainly not everyone knows or even believes that our clients never pay us a penny. Several consumer rights statutes contain a fee shift provision, which means that if we prevail, the defendant must pay our attorney's fees and costs. Our consumer clients appreciate the work that we do, and that makes my job rewarding. What I like most about plaintiff's work is getting to know our clients, understanding the facts of what happened and how the occurrence affected our client. As an attorney, we are given a set of facts, and it is our job to create a timeline and story of events. We must put ourselves in the shoes of our client, whether that be at the scene of the accident or months after at home learning how to adapt to a disability. Having had a family member sustain a life-altering injury, I can relate with my clients and their family members, and this fuels my passion for what we do, putting people first. My favorite animal is a dog. The app I use most is Apple News. It's hard to say what my favorite food is because it depends on what I have a taste for, but generally I like steak and seafood. I love to travel, and Florida is one of my favorite places to escape to because you can go to the beach, play golf, and eat at great restaurants. I like my weekends like I like my weekdays, which is busy. I like being outside, whether that's going for a run along the lake, golfing, or skiing. I spend time with family members and friends. I love having people over to cook for and to try new recipes with. Since I was born, I knew I would be a lawyer or doctor. I learned early on that I did not care for science, which made it easy for me to pursue a career in the law. My job is perfect for someone with a passion for the law and medicine because these two areas coincide with personal injury and medical malpractice cases. I enjoy reading John Grisham books and have acquired quite a collection over the years. I'm always up for watching a new movie, but generally I enjoy the classics like Goodfellas and Father of the Bride. At Agruss Law Firm, we are a hardworking team. Tiến Thành xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình talk show với tổ hợp luật sư Agruss ngày hôm nay. Thì chủ đề ngày hôm nay chúng tôi đã bàn về những cái vấn đề về vay tiền mua nhà này, tái tài trợ này, những cái khoản mà tài chính, những cái câu hỏi cơ bản xung quanh vấn đề đấy.
Thì hiện diện hôm nay Thành xin nhắc lại là có anh Michael Bencks, anh ấy đến đại diện của một công ty chuyên cho vay mortgage lending, nghĩa là cho vay để mà tiền mua nhà, tái tài trợ mua nhà căn hộ của quý vị. Thì tiếp nối chương trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ còn một số câu hỏi theo phần 2 của chương trình. Rồi chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem những câu hỏi đấy là gì. Right. So let's get back to our Q&A today. All right, next question I have is, what is the biggest mistake you see with buyers? Oh, how much time do we have? You don't need to throw anyone under the bus. I'd probably say there's two main, mistakes, if you want to call it, that I see the most often. And the first one is that a home buyer will go see properties, make an offer, get accepted, go under contract, and then they go look for the financing. And to me, that seems so kind of backwards, right? Because very often it works out, right? There's not issues, but there are definitely cases where someone's under contract to buy a place, and then they find out the numbers, and maybe the payments are way too high. It's not affordable, or there's something on their credit because they don't monitor it, or they're not on top of it, that is impacting the financing where they may not even get approved. So to me it's silly to have all these very serious steps happen, and the real estate agents, you're under contract, there's attorneys, the sellers think, oh, we sold our house, all these things, to only see it maybe dissolve or not happen because you didn't do it in advance. So I'd probably say that's the number one mistake I see. The second mistake I would say is there's so many different costs, some bigger, some smaller, that are involved in buying a property, and I'll see people, they'll focus on something that is a few $100s, and they're very, I want a coupon or a discount, or they want to get the cheapest possible option, but you're buying this place for hundreds of thousands of dollars, and you're focusing on saving $10 or $5. It just, again, it seems like their focus maybe should be on the bigger things. If a real estate attorney, for example, they might be $550, they might be $650, $700 in that range. But if you go for the cheapest option, sometimes you get what you pay for, right? You wouldn't go to get surgery at a strip mall, or with a coupon. I hope not. Yeah, I know. Yeah, you wouldn't get LASIK with like a buy one coupon or something. So I would just say, the other mistake would be not to just focus on tiny little dollar costs when there's bigger things that could make your situation better. Because it's just a drop in the bucket. Exactly. That's exactly right. Right. Thưa quý vị, những cái mình vừa bàn đến vấn đề là những cái sai lầm, những cái mắc phải khi mà đối với một người mua nhà ở đây là gì. Thì những cái trường hợp mà quý vị rất nhiều trường hợp như anh Michael đã đề cập ở đây ấy, nghĩa là họ đi mua nhà nhưng mà không có quan tâm về cái vấn đề tài chính trước khi mua nhà, nghĩa là đến gặp nhau xong rồi đồng ý mua, và sau đấy là mới đến cái bên thứ ba là bên cho vay nhà để mà lấy một khoản nợ. Thì khi mà mình mới phát hiện ra là cái mình đồng ý mua nhà, cái giá trị đấy nó quá lớn hơn nhiều so với cái khả năng mà mình có thể có được một khoản nợ. Ví dụ như mà quý vị đi săn nhà đi, quý vị tìm được căn nhà 500 nhưng mà cái khả năng để quý vị vay chừng đấy tiền thì nó lại không hiện thực, nó lại không khả thi. Thì đấy là một cái lỗi. Và cái lỗi thứ hai thì thường mắc phải là họ thường hay chú tâm quá nhiều vào những cái vấn đề nhỏ nhặt, như là một cái khi vay khoản nợ đi, là mình có thể ở chỗ này tiết kiệm được vài đồng, chỗ kia tiết kiệm được vài đồng, nhưng mà cái tổng khoản nợ ấy, mình nói là căn nhà mình vài trăm ngàn mà, cho nên là mình nên nhìn cái nhìn của mình nên rộng hơn một chút. Những cái khoản nợ, một cái công ty nào tùy công ty mà nó thấp cho vay nhiều hơn nhưng mà nó có nhiều vấn đề thì mình đến những cái chỗ mà nó có uy tín, những cái công ty, những cái tập đoàn tài chính nó có uy tín trong đấy thì mình vay đắt hơn một chút và lãi cao một chút, nhưng mà mình yên tâm đối với những cái công ty đấy. Right. Cool. I know you don't work for free. Can you explain how you get paid as a mortgage broker? Yes. So there are two main paths that people that work in the mortgage industry get paid. One is a salary. Typically, retail banks, you have a certain annual salary,
So retail like Chase, BMO. Correct. A bank, a brick and mortar bank where they have locations. You walk in. I'd like to buy a house. You speak to someone. Very often that is a salary type of pay structure where they would get paid that same amount regardless of kind of how many homes they're helping people buy. There's bonuses and little things on top of that. The other route is more of a commission type of structure, and then that's where the volume or the amount of money that person lends to people to buy homes or whatnot, then they would get paid a percentage of that. And the way that works, a lot of people think, how much is your fee, how much is your cost, or so on. The buyers, they don't pay any of that to the mortgage broker. So the company, they obviously they're the house, right? So the company will allow me to loan someone money, and then the company gets paid on that volume, the $100,000 for example, and then I get paid on that too, right? If I give you $100,000, I get paid on that. So it's never from the home buyer. It's never there's not like a charge or a cost or anything like that. So it's mainly a salary route or a commission route. So it's free. Our viewers love to know out of It's free for the buyers. Yeah. Yes, it's free to you. So. Yeah. Okay. Thưa quý vị, một cái mà mình cũng quan tâm ở đây là vấn đề về chi phí, đúng không ạ? Chi phí rồi những cái phí này phí kia. Khi mà mình có một cái người môi giới giao dịch mua nhà, có nghĩa là những người broker, mortgage broker, những người mà mình giúp mình lấy được cái khoản mortgage, cái khoản loan, thì những người đấy là theo như anh Michael nói, nó có hai cái cách mà người ta kiếm tiền được. Thường là những cái tập đoàn lớn, những công ty như là chẳng hạn như là công ty Chase hay là những công ty mà tài chính đấy, thì họ thường là trả theo tiền lương hàng năm, nghĩa là bán 10 hay là bán một cái thì cái tiền lương nó thường nó cũng không xê xịch bao nhiêu, nó thường cố định. Và cái loại thứ hai là mình trả theo under commission, như là dạng như là quý vị đi sale cũng vậy, thì quý vị có thể ăn sale cái sản phẩm mà quý vị bán được. Thì đây cái người mà broker, cái người môi giới về mortgage, người ta cũng ăn chia theo cái mô hình phí đấy. Và một cái mà mình lưu ý đây nghĩa là nhưng mà cái khoản phí đấy không đến từ quý vị, không đến từ những người mua, từ khách hàng, mà từ chủ doanh nghiệp, chủ của cái người mà cung cấp đấy. Cho nên quý vị không lo là mình có đang trả tiền cho cái người này hay không, có phí này phí kia không, thì hoàn toàn là không. Quý vị không trả đồng bạc nào cho những người broker, và công ty của họ là người sẽ trả những cái khoản tiền đấy. Okay. Thì khi mà mình biết như vậy, mình không phải trả đồng free như vậy thì mình không có mất cái phí. Như vậy thì mình có cái lợi ích gì đến việc mà mình thuê một người môi giới mortgage? Để mình sẽ hỏi trực tiếp câu này đối với anh Michael. Right? So Michael, so now that our viewers know that they don't pay any fees for the mortgage brokers, that falls on the companies, the mortgage loans companies. So what are the benefits of hiring a mortgage broker? Well, just very similar to other types of professions or whatnot. You're having a professional do so much more of the work and all the hours and hours to find the best program, the best rates, etc. that fit your situation. I know how to change light bulbs, but I'm not going to rewire my house, so I would hire an electrician. Just like I would hire a plumber or a professional to do it. And when you're buying a house, there are so many things going on, and you know this better than anybody. Yes. You have, maybe you're selling your property currently, or you have a lease and you have to move all your stuff. Maybe you're relocating for a job. All these things that you have to manage, to then add on to it, calling 10 different banks and doing all the math and numbers. It's just too much, And the margin of error, again, the opportunity for a mistake to maybe be made. If I make a mistake on a light bulb or something small, no big deal. I do not want to make a mistake on $500,000 or these big numbers. So I would say the biggest benefit is finding a professional that you trust and you feel they have your best interests at heart, and then letting them do all of the work behind the scenes, so that near the end you show up, you sign some papers, you get the keys, and the place is yours. And it truly is that easy of a process. And when I was buying a home, I knew of a couple of friends who were at the same time, and Michael got me the best rate. So he's really good at what he does. Alright, good to know. Thì thưa quý vị, những cái mà lợi ích
mà mình thuê một cái người broker, những cái người môi giới về cho vay nhà ấy, thì đây là cái khoản mà tất nhiên là quý vị khi mà có một người như vậy á, nói về cái vấn đề mà mua nhà là vấn đề rất là khá là phức tạp, có nghĩa là phải deal với người này, mình phải làm việc bao nhiêu quy trình, rồi khoản nợ, rồi viết hồ sơ, rồi viết đơn, rồi những cái application này nọ. Thì khi mà mình có một cái người mà chuyên hiểu biết về những cái vấn đề đấy ấy, những người broker như vậy là họ biết là nên viết như thế nào và gửi cho ai là những người cần ký ở đâu, ký vào những cái điều khoản nào, thì họ sẽ giúp cho quý vị dễ hơn rất nhiều trong cái việc mà thương lượng, cái việc mà deal để mà có được cái khoản vay này. Và thường ấy là họ sẽ làm hết cho quý vị những cái đơn, họ sẽ làm hết, mình chỉ việc mình ký thôi, ký giấy và làm cả cái quá trình đấy, và họ sẽ là người thương thảo để mà quý vị có được cái rate, cái lãi suất đấy, thưa quý vị, lãi suất tốt nhất cho cái khoản vay nợ mua nhà. Đấy. So we've talked about how it's important to monitor your credit report when you're buying, but it's actually important to monitor your credit report at all times. You can catch signs of identity theft, and I've actually had clients come to me where they have a home mortgage and something, a payment isn't reporting, or it's reporting as late and it wasn't. So it's also a good way to catch signs. It's time to contact your mortgage broker, see what's going on. Maybe a payment was delayed, it got lost in the mail, something like that. It's important to always monitor your credit report. Did you see what happened a few months ago with Mr. Cooper Group by chance? No, Mr. Cooper, they're a huge servicer, but I did not hear about this. So a few months ago, we actually just started getting contacted by clients on a Saturday morning. Mr. Cooper, they're blaming it on the company who processes their payments, but they withdrew 2, 3, 4 times mortgage payments out of, hundreds of their clients' accounts. Mm-hmm. And so we are fortunate that we have a lot of repeat clients, and in general, people just reach out to us and they're like, I just had $10,000 withdrawn from my account. So it happened on a Friday. Wow. I had one client say I was going to take my family out to dinner on Saturday, and he didn't have the money to do that. Mr. Cooper blamed it on the company that handles their payment processing. However, in a situation like that, again, credit reporting, it's so important. Mr. Cooper did refund all the funds, I think within 48 hours. They acknowledged what had happened, contacted all their clients, but you never know what could come from that. Is Mr. Cooper, it's unlikely Mr. Cooper would then report anything negative, but what if you didn't have money in your account and another bill was supposed to be paid, and now that bill is being reported late? So don't just monitor your credit report when you're looking to buy. It should happen at all times to make sure everything's accurate and you're not a victim of identity theft. Right. I've noticed that a lot of people these days will have, in addition to the credit monitoring, they'll put freezes on their credit bureaus. And I think that's almost a no-brainer to do that, because then you get alerted if someone does try to access your credit report. Yes. And I'm sure we've all maybe gotten those calls or emails or texts. Your visa is trying to be used in Colorado and you're not there. Right. Stuff like that. So yeah, definitely keeping I would say monthly probably is what I would do, but a monthly type of monitoring on your credit can avoid maybe some tiny little error from snowballing into a much bigger problem. Absolutely. Thì mình vừa bàn cái vấn đề ở đây, thưa quý vị, là những vấn đề là luật sư Taylor vừa đây ví dụ là một cái hãng công ty cho thuê khoản loan ấy, thì họ vô tình thì sao họ rút những cái khoản tiền rất là lớn từ phía khách hàng của họ. Và cái điều này ấy, thì nó nguy hiểm như thế này. Thì nếu như quý vị đang cần tiền cho những cái mục đích hay là làm gì đấy mà tự dưng có một cái khoản mà nó rút như vậy ấy, thì thứ nhất là mình không có tiền để mà mình chi trả. Tất nhiên là đấy là lỗi sai của công ty đấy rồi, và tất nhiên là họ đã phải bồi hoàn lại cái số tiền mà họ rút dư thừa đấy ra. Nhưng mà có cái vấn đề ở đây là quý vị nhắc nhở ở đây là lúc nào cũng nên là xem cái điểm tín dụng của mình. Nếu như có vấn đề gì không, giả sử như trường hợp mà họ rút tiền mà vô ý, họ rút vô tình như vậy, ngẫu nhiên mà quý vị không có tiền, thì tất nhiên là cái việc như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của quý vị. Cho nên là cái việc mà mình monitor, mình xem ấy, thì nó là rất là quan trọng để mình biết là cái hiện trạng tài chính nhìn chung nó như thế nào.
Đấy là cái mà luật sư mà muốn nhắc đến cho quý vị. Right. Cool. So so we're coming to an end of our show today. Any last words, any advice that you guys, you like the homeowner and as a broker, an advice for our viewers for today? Well, I would probably say that, and Taylor touched on this earlier, the better team that you can have around you, then you'll get a better result. Just like in business or in sports or so on, unfortunately with the Bears, but if you can have the same quarterback, the same coach, the same the consistency, then usually that leads to a better result. So when a home buyer engages with a real estate agent and then he or she is showing them properties, typically they'll say, here's an attorney I've worked with for years, he or she is great. So then now you have a star real estate agent, you have star attorney, and then the realtor might say, here's someone I use for the mortgage, and again, he or she is great, and so on. So the better pieces that you can put around you will just not only get you a better result, but it'll remove a lot of stress that people sometimes just bring upon themselves. Searching online, the internet can really make you look crazy. Yeah. So I would just say having the consistent or the right team around you will make it a much smoother process. It is such a stressful process. Yeah. And really, Michael and the rest of my team made it so much better. I actually met Michael through my real estate agent. 'Cause my agent said, Michael actually financed my wife's and my recent home. So I knew if my agent trusted him, I could trust him, and it worked out great. That's very nice of you. Thank you. Thì thưa quý vị, những cái lời cuối của chương trình ngày hôm nay, talk show ngày hôm nay nói về vấn đề mua nhà, tái tài trợ, thì cái lời khuyên cuối cùng của anh Michael ở đây là một người môi giới cái khoản mortgage, thì anh ấy bảo là mình nên tìm đến những người mà chuyên nghiệp, những người mà có hiểu biết như là broker, rồi những người lender, những người mà họ ấy, và hoặc là những luật sư attorney, là những người họ có thể giúp quý vị đưa những cái lời khuyên mà họ chuyên môn của họ, những cái lời khuyên chuyên môn này giúp quý vị tốt nhất để mà có được, thứ nhất là cái quá trình mua nhà nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho quý vị, và cái thứ hai nữa là nó sẽ mang đến cái khoản vay ấy, lãi suất càng thấp càng tốt, cái rate, những cái mà lợi ích có được. Và nhắc lại lần nữa là quý vị không mất tiền phí cho cái người môi giới này, và tiền phí đấy là họ nhận được là từ chủ của họ, chứ không phải là từ quý vị, cho nên là hoàn toàn miễn phí, và mình lại được cái sự tư vấn mà chuyên nghiệp nhất có thể. Rồi, và đây cũng là lời cuối của chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị nào muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn mua nhà, muốn tái tài trợ, muốn những cái khoản mà tài chính đấy, thì hãy xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có anh Quý Ngọc, và đài chúng tôi là số điện thoại của anh là và đài số điện thoại là 773 819 7575. Đấy là số điện thoại của đài, 773 819 7575, hoặc số điện thoại của anh Quý Ngọc là 773 906 9999. Chúng tôi có luật sư chuyên lo về và những cái người hành nghề về môi giới bất động sản này, nhà cửa, mua bán tiệm nails, thương tật. Chúng tôi có thể advice cho quý vị một cách tốt nhất sẽ là chúng tôi. Rồi, xin gặp lại quý vị và các bạn trong cái chương trình tiếp theo của đài talk show này vào thứ 3 tuần sau lúc 11 giờ. Xin hẹn gặp lại quý vị.